18 стран мира, и это, безусловно, говорит о том, что и БРИКС в целом, и парламентское измерение сотрудничества БРИКС пользуются большим интересом и возрастающим доверием со стороны международного сообщества. Это и понятно, потому что принципы работы БРИКС, а это действительно истинное равноправие и учет интересов друг друга, не могут не привлекать участников международной деятельности. Ваш союз — это уважаемая организация, она существует с конца XIX века, в нее входит большое количество государств, и мы приветствуем, что представитель Африки, развивающейся экономики, возглавляет сейчас эту уважаемую международную организацию. Уверен, что вам будет интересно. Мы со своей стороны рассчитываем на вашу поддержку, работы в данном случае парламентского измерения БРИКС, который, безусловно, является важным и создает основу не только для совместной работы по укреплению нормативной базы между государственными участниками, но и создает благоприятную гуманитарную атмосферу для достижения целей общего развития. Я еще раз хочу поблагодарить за ваше участие в работе парламентской встречи парламентариев стран БРИКС. Добро пожаловать. Thank you so much, Your Excellency, for creating time to also come address us in this very important conference, but also creating time for the two of us to meet today. And I'm grateful for the invitation that I received from Right Honorable Speaker. So I am happy to be here. We have been very well received, so we appreciate that. And like you said, my coming here underscores the fact that as a leader of the parliamentary network of the world, and BRICS being part of it, because BRICS attracts 10 member countries, and so the 10 member parliaments, and some of them have 2 chambers. So I have come to show solidarity and support for them as their leader. But on the other hand, the ideals of IPU augur as well with the ideals of BRICS, and so we will be working together towards that. And I had a bilateral with Madam Speaker, and we have talked about the relationship between BRICS and IPU, but also the relationship between our 2 parliaments, the Parliament of the United Republic of Tanzania and also the Parliament of Russia. So that said, IPU as a multilateral organization, we pride ourselves into having been there for 135 years, and out of those, Russia has been part of it for 118 years, which is not a small number of years. It's a long time. And also, I would like to extend the appreciation of the IPU generally, because Russia has been a very active member since its joining of the IPU, and so we have been working together in all the areas that IPU works on. One of the areas that we have been working together is the area of parliamentary diplomacy, and of course IPU puts greater emphasis on the issue of parliamentary dialogue, and in this dialogue, because it brings together more than 46,000 members of parliament, and we use dialogue to bring on board the issues of interest to different countries. And we also use principles of respect for each other. So each person or each parliamentarian, if they're given the floor, they have to respect each other, but also we create a platform where we can sit together and be able to talk about the issues of interest to our own countries, because as parliamentarians, we are responsible for advising our governments. At the same time, we are also responsible for overseeing the works of our governments. So we advise and we also oversee. Now, in all these roles that we play, we would like to see
the IPU, giving room, being fair to every member country, but also member parliament. In this respect, Mr. President, as head of the IPU, I understand there's a lot of there are lots of conflicts that are happening in the world, and I have been able to visit a few of those places. And it's because in the course of this year, one of the themes that we have been working on as IPU is the area of peace and security. So I understand Russia, in the older days, you worked harder as a nation to make sure countries that were under the rule of other nations became free. So I would like to underscore that fact. And African countries were part of those that benefited from the works of Russia. But at the moment, there are conflicts all over the world, and including my own continent, Africa. As you might know, we have challenges in different parts of Africa. And as IPU, we're working harder to make sure we try to create a platform where, as parliamentarians, we can sit together and discuss how we can get to that. But on the other hand, I've been able, I haven't finished even a year of my mandate, but I have been able to visit the Middle East, and I was able to visit the Palestine side. I talked to them, and I had a chance to visit different places. And also I visited Israel side, and I had a chance to talk to them. And then what I'm trying to see is that, because IPU would like to see parliamentarians being engaged in such issues, I would like to see IPU under my leadership also spearhead those issues. So, like I said, I had a bilateral with the Right Honorable Speaker, and so we look forward to working together in the area of what is, which is challenging at the moment, between what is happening between Russia and Ukraine. And so we will have a chance to talk into more details in how, as parliamentarians, we can actually discuss, and after discussing through dialogue, so that the parliament will be able to advise the government on the best way possible out of this. So we look forward to working together, and I really, really appreciate the time that you have given me to talk to you about this, and I'm grateful that we already have at least an indication of the readiness to sit together on the table and be able to use dialogue as one of the tools in our parliamentary forum. So back to BRICS, I look forward to also working closely with BRICS countries, and because now it's BRICS plus, and I believe, Mr. President, more countries might be joining, and I'll be ready from the parliamentary side to give my support whenever needed, and all the ideals that we value at IPU, we will be able to do the same way with BRICS plus. And once those countries have joined, I believe we'll be able to have a stronger IPU, and so is the stronger BRICS. Thank you so much, Mr. President. Уважаемая госпожа Ackson, вы абсолютно правы. Я в своем выступлении перед коллегами только что сказал тоже об этом. Работа представителей представительных органов власти, прошу прощения за тавтологию, она крайне востребована в целом, ну и что касается преодоления сложностей на международной арене, решения сложных проблем, она может быть востребована как никогда, имея в виду, что часто инструменты парламентов являются единственными для выстраивания диалогов между теми, кто заинтересован в решении тех или иных острых вопросов. Поэтому и ваш приезд сюда мы тоже рассматриваем в таком же ключе. Ну, мы сможем сейчас еще два слова поподробнее сказать.
Господин Галибаф, дорогие друзья, позвольте вас сердечно поприветствовать. جناب آقای غالیباف، دوستان ارجمند، Позвольте вас сердечно поприветствовать в Петербурге. اجازه بفرمایید که سلام عرض کنم در شهر سن پترزبورگ. Уверен, что ваша работа в рамках сегодняшнего мероприятия межпарламентского измерения БРИКС будет очень полезной, и она является своевременной, что самое важное. یقین دارم که حضور جناب عالی و کار جناب عالی در این فرمت، در فرمت مجلسی بریکس بسیار مفید خواهد بود و به موقع. Иран начинает полноценную работу в рамках этого Iran is starting its work as a full-fledged part of this group, and we are happy to have organized Iran's joining of the group together with you. بسیار خرسندیم از این امر و ما حمایت کردیم از عضویت ایران در بریکس. Отношения между нашими странами Relations развиваются between our весьма two countries успешно. have been developing تعاملات بین دو quite کشور successfully. بسیار خوب توسعه می‌یابد. Совсем недавно в вашей стране прошли Just президентские recently, выборы. presidential election چندی took پیش place in در Iran. کشورتون انتخابات صورت گرفته. Я хочу выразить надежду и не сомневаюсь в том, что развитие отношений между Ираном и Российской Федерацией будет развиваться так же поступательно, как Relations это between было Russia and Iran will continue to develop as steadily as they did under Mr. Raisi, whose death is, of course, a و tragedy یقین to all دارم of و شک و us. We تردید all ندارم از mourn اینکه him. همکاری‌های دو جانبه گسترش پیدا می‌کند، همونطور که در حضور رئیس جمهور فقید جناب آقای رئیسی بودند که این غفلت ایشون و عدم وجود ایشون در بین ما بسیار افسوس و حیف شد. Скоро должна пройти инаугурация вновь избранного президента Ирана. The newly به زودی inaugurated مراسم president of تخلیف رئیس Iran, جمهور منتخب the new جدید president of Iran صورت will خواهد soon گرفت، برگزار خواهد be شد. inaugurated, Вот господин Володин, ваш коллега, будет and возглавлять Mr. российскую Volodin, делегацию your на colleague, этих will be همکار heading جناب عالی the Russian جناب آقای ولودین delegation در رأس at the هیئت upcoming روسیه سفر خواهند events. کرد به تهران. Я очень рад вас видеть и прошу So передать самые I'm наилучшие happy to see пожелания you. I'd like to extend my best wishes духовному лидеру Ирана. to the spiritual leader of Iran and to the بسیار خوشحالم entirety که of از جناب the علی Iranian رو people. می‌بینیم اینجا و از حضور جناب علی و آرزوی بهترین ها رو دارم خدمت مقام معظم رهبری سید علی خمینی و برای تمامی مردم ایران. جناب رئیس جمهور که این فرصت فراهم شد با جناب عالی صحبت بکنم. Mr. President, good afternoon. I'd like to thank you that despite your busy schedule, you found the time to meet me. رهبری معظم رو خدمت جناب عالی عرض می‌کنم. I'd like to also extend his best wishes from the Supreme Leader of Iran. که ایشان مصمماً که کارهای راهبردی و عمیق پیرو همون توافقی که داره پیش میره که پیغام مکتوب ایشون رو در سفر قبلی در زمان کرونا به جناب عالی تقدیم کردیم. Я бы хотел отметить важность этого момента, что Верховный лидер подчеркивает важность продолжения всех крупных проектов, которые мы договорились с вами и о которых было прописано в первом письменном послании, которое передал вам на предыдущей поездке. Have been discussed in the written message he sent to you. А также мы получили ваш ответ на послание Верховного лидера, так что все your сходится и будем response дальше to работать. that message, and everything is in order, so we'll continue to work. مجموعه دولت و مجلس و مجموعه جمهوری اسلامی نگاهشون به همکاری‌های بین
ایران و روسیه با قدرت پیش خواهد رفت. Я бы хотел вас и также российских коллег заверить в том, что и иранский парламент, и иранское новое правительство будут продолжать развивать сотрудничество с Российской Федерацией теми же темпами, которые раньше продолжались. The Iran-Russian partnership will continue to develop at the same pace as before. Но на самом деле большие проекты мы начали во время покойного лидера Раиси. There have been major projects that were started under late President Raisi. We understand that this was indeed a tragic event that affected the relations of our two countries. And I'd like to thank you personally for the support that you provided on that terrible night. Но с уверенностью вам скажу, что не будет ни малейшего сомнения в том, что мы будем продолжать еще более сильно наши двусторонние отношения. Absolutely no doubt that we will continue our development at the same extensive level. As for the bilateral projects, we will continue with them as well as other projects that are part of our joint work within the BRICS organization. این ارتباط عمیق و دقیق بین ایران و فدراسیون روسیه شروع شده. Более десятилетия продолжаем такие межрегиональные большие проекты, carrying out inter-regional projects that have been quite successful. به طور خاص آمریکا و غرب در منطقه دخالت کردند و حوادث تروریستی یکی پس از دیگری اتفاق می‌افتاد. Видим, как результат правонарушительных действий США и их союзников, как оказывает негативное влияние на наш регион. Unlawful illegal actions by the United States have a negative effect on our region. But by working together, Russia and Iran have been able to counteract those negative trends. اجتماعی همه جانبه پیش بریم. Не только по вопросам безопасности мы оказали друг другу сильное сотрудничество, но и еще not just in terms of security, but регионального значения, в том числе in terms of other important matters such as economic development. These are areas we need to prioritize going forward as well. Today, you have outlined a number of very important matters during your speech, and I'm confident that we have created the right conditions to address all of those matters, but certainly there are certain bureaucratic matters that could become obstacles, some red tape. You can trust us to give a new impetus to removing those obstacles as quickly as possible. Your special ambassadors, your envoys will continue to work with us, and as we talk with them and with our government, we continue to address all these matters. و حتما تجارت رو به طور جدی انشالله پیش خواهیم برد. Continue to place a special emphasis on our energy projects and others. مقام معظم رهبری بحث کوریدور شمال جنوب در اولویت یک ماست. У нас пятилетняя программа была принята в иранском парламенте. Parliament занимает первый из крупнейших проектов в регионе. The projects that we серьезно относимся к реализации достигнутых have been treating the agreements that we've reached so far quite seriously. Уверен, что эти бюрократические моменты You can trust us to make sure that these bureaucratic matters will not in any way impede the carrying out of the projects we've agreed upon. We are all we are quite committed to carrying out all of the projects we've agreed upon
with the Russian Federation. رو اقتصاد رو همینطور که امروز اشاره кардид این یک جانبه گرایی غرب رو حتما انشالله متوقفش میکنه. Я думаю, что, как вы отметили в своем выступлении, мы должны должным образом подходить к тем вопросам, которые американцы в одностороннем порядке действуют против нас. Address these issues, the same issues that the Americans are acting against unilaterally. دفاع امنیتی پیش میره به سرعت این ور رو هم پیش У нас идет очень хорошее военно-техническое сотрудничество. Я думаю, что и по другим невоенным very good level вопросам of technical cooperation, and I believe that we could have extended cooperation in other matters as well. So once again, these projects, all of the projects we've discussed, will be carried out. There is no doubt about that. Thank you.